Здравствуйте, уважаемые мои слушательницы. С вами я, Mariana Hello, my Tambellini. dear listeners. И This is сегодня Mariana я хочу Tambellini, and познакомить today I вас would с like to женщиной introduce to you всемогущей an almighty по имени woman Наталья whose Суховей. name is У нее Natalia есть Sukhovei. такой волшебный She ключ, possesses a magic своего key, рода I would even say отмычка a к вашим master key, to 22 your 22 энергетическим energy кодам. codes. Though Страшно it звучит, does sound конечно, scary но now, заполучив такую but отмычку, вы nevertheless, сумеете having received such a проделать master key, диагностику и you would be able коррекцию to diagnose собственной and судьбы. correct your own Пусть вас destiny. эти слова не пугают, And don't сейчас let Наталья those все это нам words расскажет. intimidate you, as Здравствуйте, Natalia will Наталья. tell everything herself to us Здравствуйте, in just a Mariana. moment. Hello, Очень Natalia. рада с вами Hello, пообщаться Mariana. и с I am вашими very happy to talk to you and to your слушательницами. listeners. И благодарю за Thank you приглашение for на the это интервью. invitation to this Вам interview. может быть I и understand that all of this might пугающе, seem somewhat но на самом terrifying to деле все you, до такой but степени in просто, fact, it's легко, all quite применимо на simple and практике very и easy to use доступно and совершенно understand любому for человеку, any который person интересуется своей собственной interested жизнью in one's own и тем, life, что с ним a происходит, person и who куда is trying идти, to figure в out каком what is направлении going on and двигаться which дальше по direction to жизни, choose, и каким and образом actually сделать так, how чтобы to это было make легко, one's красиво и path изящно. smooth, Вот об beautiful, and этом graceful. тот метод, That is exactly what this method которым я deals живу и with. работаю. And not only Понятно. I work with Наталья, this, мы but I сегодня с also live by вами it words. встречаемся впервые Got it, вот так, Natalia. один Today на is the один, first да? time that Но we're я, конечно, seeing each предварительно other face to послушала face, вашего вебинара, and I did осталась listen под to очень your большим webinars before the впечатлением. И interview, and I первый have been вопрос к greatly вам. impressed by Как those. удалось So вам my first разжиться такой question вот is, волшебной how did you палочкой, manage to которая find this превращает вас magic в такую wand всесильную that фею? actually Ну, made а you a говоря powerful попросту, как fairy? вы, In собственно говоря, plain пришли к language, этому how did методу you своему? discover this particular И method самое and главное, вы moreover, стали в mastered нем it? настоящим As I мастером. Я знаю, know что вы that you занимаетесь have been этим уже into it 25 for лет. 25 years. Благодарю за вопрос, Мариан. Дело в том, что Thank you все for your question, Mariana. очень I was просто actually quite и simple and банально even начиналось. trivial in the very beginning. Начиналось с того, что я первое I have образование у obtained меня my физмат, first degree педагогический институт. from Я the 12 Department лет of преподавала в Physics and математической школе. Mathematics in А Pedagogical потом Institute, вдруг and I have been teaching math ушла in в high school for психологию, не 12 вдруг, years. а просто вот Later набиралась on, группа в suddenly I городе turned to нашем psychology. из учителей, Well, из it wasn't that преподавателей sudden. It's на just the психологов. teachers in our town have been invited И to второе join the образование psychology получила studies group, психологическое. Это было which так led me to давно, my это second было 25 degree, лет and назад. that is psychology. All of this happened И вот ages это ago. вот It's been начался мой 25 путь years now. к But that was the той beginning of именно my search for this волшебной magic палочке, wand, как вы as you call сказали, it, which I have been которой using я now живу for 5 5 лет years. уже. То есть So эта I have волшебная found it палочка 5 встретилась years 5 ago. лет назад. До этого была практическая And before психология that, I was в working разных in the field вариантах, of с practical разными psychology, направлениями, с разными various методами. areas and Вот. directions И and я думаю, methods. что вот именно And та I академическая personally психология, think такая that this классическая, она academic была такой psychology ступенькой, and my с classic которой я, education знаете, became the лет first 10 step назад from просто where I плавно turned towards перетекла в эзотерику. То esoterics, есть я and занималась that и happened around 10 years ago. родом, и I was отношениями, working on и family lines and судьбой, и ancestry, здоровьем, и relationships, энергетикой. health, family, and energies. Естественно, And все охватить definitely, it's невозможно, да, по impossible to жизни, но embrace all the совершенно aspects. But as сознательно, my то есть heart has душа called у меня upon не me, отозвалась, I я responded, научилась and I слушать свою learned to listen интуицию, to my soul свою душу, and to my поэтому ориентировалась intuition. на внутренний свой And голос that is всегда. why, following my inner Я не voice, пошла в I did НЛП, not get кстати, не involved in пошла, NLP, не пошла в гипноз, не пошла в hypnosis, астрологию, astrology, or психоанализ не пошла. psychoanalysis, Все though I остальное have я tried попробовала. everything И else. вот 5 лет назад я все время Thus, просила, 5 years ago, and I когда have уже asked я for it, since все I have решила не been общаться, и communicating with просила the Вселенную, Supreme Power back изобильную then нашу already, Вселенную, о том so I методе, в asked our котором была бы universe, вся our абсолютная generous universe, информация to от give me a человека, его method жизни, that его would судьбе. embrace all the information Чтобы вот about такой a был person, цельный какой-то one's метод, life, в and котором destiny. I были wanted to ответы find на an все integral абсолютно вопросы. method containing Я answers очень to долго all the это просила, questions. и мне 5 лет I have been назад asking for жизнь this method for a организовала very long встречу вот с time. этим методом, с этой And 5 волшебной years ago, палочкой. I have found it, this Проводником magic и wand. автором этого метода The guide and author of this является method Наталья is Ладини. Natalia Ladini. Вот я у нее And I have прошла took все all the абсолютно курсы, possible courses которые from только her, можно. Я прошла у went through нее 3 3 master мастерские инициации, initiations, поэтому я and so at преподаю this сейчас этот moment, метод, я I'm teaching консультирую, this я в method нем to живу. others.
I'm Но вот из consulting того, что вы others, and говорили, I live что вы within it. много чего Well, перепробовали judging перед by тем, what you как said, пришли к you have tried этому so many методу, things before я you могу came to this сейчас просто method. перечислить, So I can just кто вы enumerate what you есть. do, okay? Эксперт по кармическому It's karma исцелению и healing and массажу, massage expert, сертифицированный certified reincarnation реинкарнационный coach. коуч. And it's Ну, obvious тот, that кто you are a профессиональный professional практический applied психолог, это понятно. psychologist, Плюс but тому also you are a кинезиолог, kinesiologist, психогенетик, psychogenetic, процессор патоки, psychopathology, и and целитель holodynamics духа. expert, Ну and ничего себе even такой послужной Reiki списочек. healer. Я, честно That is говоря, a very завидую. impressive career Чем же history, and все-таки to be honest, вот I этот envy you. метод So what уникален? is so И вот его unique about this возможности и method? для чего What are его the применять possibilities стоит? and Вот вы why would сказали, you что это want to use доступно it? практически You всем, mentioned да? that basically anyone can Ну, master it. во-первых, называется метод диагностика предназначения и Firstly, коррекции this судьбы method is ключ к called 22 кодам. diagnostics, И основан purpose, and он на correction of древних destiny, сакральных the знаниях key о to 22 22 основных codes. энергиях It is based мироздания, on ancient которые sacral knowledge непосредственно about влияют на 22 вашу main жизнь, energies of которые universe протекают that через directly все наши influence тела, our через наше lives and пространство, через flow нашу through жизнь, через our нашу bodies, судьбу, our environment, через life, and Вселенную. destiny, and through the Вот. И universe. зная их Thus, knowing интерпретацию, the любой interpretations человек of those абсолютно codes, может очень absolutely any легко person is проводить able to уникальную diagnose диагностику the своей жизни. processes in one's Если own life. составит, рассчитает So матрицу you по дате calculate своего your own рождения. life metrics using the И date of кроме your birth. этого, And along with this любой человек method, a может person получить receives вместе с этим методом очень simple and простые, очень efficient эффективные instruments to correct one's own инструменты destiny. для ее дальнейшей коррекции. То есть Anyone любому would be человеку может amazed at удивить the availability of доступность, this приятно method удивить, да, and доступность easiness этого of метода its и practical легкость его use. практического применения. And Но anticipating the сразу relevant перед questions from our предугадывая вопрос, audience, да, наших I слушателей, must нужно say сказать, that что this это is не not астрология. astrology. Ничего There are общего no там general нет, потому что там descriptions нет in this планет, method, там нет as no planets are таких used, специфических no терминов, specific какие есть в astrological terms, астрологии. and no Здесь в time этом of birth is методе не required for требуется времени calculations. рождения. Для этого метода достаточно только дата, Technically, и все. all you need is the Это date не of your birth. нумерология. Не And нумерология, this is потому not что numerology. считается, Despite the хоть fact и that здесь тоже calculations are имеем дело performed с and числами, numbers с are used, цифрами, но this is это not не нумерология numerology по and Пифагора. it's not a Здесь Pythagoras не надо square. знать и рассчитывать You wouldn't need to имя, calculate отчество, the numeric фамилию value of your и так далее, first, так далее. last, or И middle считать names, совсем and по-другому. even the И calculation это не process itself is предсказание. different. Это не This предсказание, method has nothing to do with поскольку predictions, это не as there is no гадание. fortune-telling То есть element in it. рассчитывается матрица, You и в этой merely матрице calculate your life metrics. любая That is, any цифра digit или or любое number число, in your которое там metrics стоит, tells оно you говорит about the cause нам of о what is happening причине in your life, the происходящего reason. в жизни That's what вашей. it gives you. То есть там есть все ответы You can на find вопросы, которые there are all начинаются the со слова answers to the «почему». questions starting with Почему у why. меня проблемы Why со do you здоровьем? have health Почему у issues? меня не Why do складываются I отношения с fail in building противоположным полом? relationships with the Почему opposite я не sex? могу реализоваться? Why can't I Или почему fulfill у меня с myself? духовностью тоже не все в Why do I порядке? have Какие spiritual задачи я issues? могу и Which должен tasks am выполнить I в этой able жизни? and I Мои have to предназначения каковы? И так perform? далее, так далее, так What is далее. my purpose in Почему life? такие And so on. отношения с родными Why my family близкими? Почему не relationship is могу like that? договориться с собственными Why детьми? can't I И come to an вот эти вот agreement все with my own почему по children? жизни. All of these И все whys in your ответы на life эти вопросы мы and подобные all есть of в the этой answers to матрице. this whys and similar Поэтому это questions очень are in this уникальный метод matrix. глубинного That is why самопознания. this Это method is the way of первичная deep его self-discovery. суть. It's the essence of it. Аналогов этому методу на And самом there are деле no нет в мире. known Он analogies to единственный this такой method in the whole уникальный. world. Он обо It's всем. unique, but simple. И он очень прост. И It's еще also so attractive привлекателен because тем, here что everything is possible. в нем You know, все there are no возможно. В нем нет fatalities, no фатальности, в boundaries нем and нет рамок restrictions. и According to ограничений. this method, То есть there нет are несовместимых no людей в этом incompatible методе. people and no Нет incurable неизлечимых diseases. болезней в So этом everything методе. is То есть все possible, возможно. and no special И он training не is требует needed to никакой use it. специальной подготовки. As I see it, Как я you говорю, would нужен only need только a sheet лист of бумаги, paper and a ручка или pencil карандаш, то that is есть на something to чем write писать и with чем and писать. something to write on, И and an непреодолимое irresistible желание desire изменить к to change лучшему your own свою life for the собственную better. жизнь. Все, что And требуется that для is того, all чтобы what этот is метод needed to master усвоить. this method. Он It is доступен даже школьнику, comprehensible even который for считает school ему kids складывать who числа know how to и add которым он numbers and сам who are интересен. interested in it. То есть правильно ли я Если понимаю, что вы
So if understood you right, you merely provide a step-by-step algorithm saying what to add to subtract, divide, and multiply, and after manipulations with those numbers following a certain formula, you compile a diagnosis that is answers to all those why questions. Да, Марианна, дело в том, что там ничего не Yes, надо Mariana. делить, The умножать, only thing даже не you надо. wouldn't even Так, не надо you wouldn't even вообще. need to multiply or divide Там anything. все очень That просто. easy? Там Yes. есть два основных Everything is правила, very как easy. You складываются only числа, have и все. Там to follow только the rules сложение, on how и to больше add numbers. ничего. It's that simple. Там You only очень use все addition, nothing легко, else. So но interesting. за всеми Everything этими is easy, числами but there is стоит destiny судьба. behind Вы all of знаете, those я numbers. просто могу And вам you know, I привести will be happy to пример provide you with an практически. Давайте example. даже на Let's take вашем you as an примере example, я so I could объясню, как explain это how it С происходит. works. удовольствием, да. Вот лучше Да, объяснить на I would be пальцах, happy да. to do that, Да. right? It's better to То есть explain this in нужна layman дата вашего terms. рождения. Okay, I need a И date я of your вам birth, and просто then I will расскажу tell you what is такой, there знаете, on the вот surface. первый взгляд, I will да, tell you такой the первый first слой layer of информации, который information можно about прямо you сходу that can be рассказать seen о right вас. away from the Давайте, metrics. давайте. Sure. 12 января 54 года. It's January Так, 12th, 12 января 1954. 54 All года. right, January 12th, Поскольку у меня есть 1954. программа электронная, So I have a в program to вводе calculate the стартовая, она numbers. сразу You рассчитывает, just need to чтобы enter your интересно date of видеть. birth Очень удобная so that вещь. we wouldn't Но на waste our самом деле time. можно рассчитать, как It's я very говорю, convenient, чем but хороший in этот fact, метод, that is an что это advantage не of this астрология, не method надо because вот you don't такой, have не to have обязательно this совсем program эту and you программу can иметь. calculate Можно, я everything с этого yourself. начинала, программы Since еще this не is not было. Я astrology. рассчитала When I свои just started фитнес, and когда there was no начинала such практиковать program, этот I метод, have calculated где-то around может быть около 500 500 matrices by матриц hand. разных So людей. many different people. I just Вот, counted myself от on the руки, sheet of то paper. есть So I had диктуешь на plenty of time to листочке, practice this рассчитываешь calculation, устно. believe me. Тренировка в I mean, счете now идет it's much полным easier. ходом. I just Сейчас enter the все numbers проще. and get an Ввела already и completed получаю перед matrix. глазами эту матрицу рассчитанную. Так вот, Марианна, что касается Now вас. about you, Вы Mariana. родившись 12 числа, You have been born on the 12 число, 12th. число рождения, это The наша date of your характеристика birth нашей represents личности, the нашего number эго, of то your есть как мы себя personality, позиционируем, and that is показываем how you or us in людям, general, how то we есть show как они нас ourselves to видят. others, То есть это and наша that's how the визитная others see карточка. us. It is Так our вот, business card. любая энергия, So any energy, любой код в any этом energy and any методе, code within this он method имеет have both как positive and позитивную свою negative направленность, так и directionality or негативную. То aspect. есть в зависимости Our от того, positive or как мы negative по use of this позитиву или по energy негативу and эту our энергию interaction проживаем, with it взаимодействуем с ней, defines the зависит situations we то, find какие ourselves in, ситуации defines мы people we притягиваем в meet свою and жизнь, events каких that людей, happen to us. какие события с нами случаются. И вот самое Thus, интересное, что knowing зная the интерпретацию interpretation всех of энергий, all these мы energies, можем we can диагностировать diagnose свою out жизнь. И our можем, whole life, and так so to скажем, say, even подстилать себе forearm соломки, ourselves, заглянув taking a sneak peek немножко в into the будущее, future if если needed, нужно as the будет. Потому matrix что offers a в possibility of матрице есть calculating возможность the рассчитать development of по events годам, year by градацию по year, годам, то есть и gradually. в будущее заглянуть, That которое вас means интересует, that и you в can прошлое peer тоже into both посмотреть. future and past. Так вот, 12-я энергия, она нам So, говорит в about the позитиве, 12th если мы ее energy, проживаем, то if you leave the это positive человек side of it, с you are a person иным with a видением. different outlook. То есть это человек очень творческий, That очень means you are a very креативный. creative Он совершенно person под who другим sees ракурсом events, видит objects, and people ситуации, at the completely события, different и angle предметы, и and has людей, own и perspective on отношение у него everything. свое собственное ко всему. Еще это That человек, means который you came пришел to в this эту жизнь, у world, него такая and that is программка a заложена program, в подсознании. let's say, Пришел downloaded отдавать, into your brain, отдавать to людям, give. отдавать миру. Все что угодно, To give заботу, anything to the внимание, people and to любовь, the world. свою Let it be care, деятельность, тогда, то есть attention, на отдачу. love, Человек your на отдачу. activity, etc. Но чтобы You are мимо aimed этой at the энергии своей не at the уйти, give back. следует помнить Though о in том, order что not to exhaust yourself отдавая, and ни not в to коем turn случае не towards the нужно забывать negative себе. side of То есть не energy, в ущерб себе. you have Вот to тогда account for yourself 12-я энергия, so that она no damage would be done будет to you. постоянно Thus, you поддерживаться will в be able to плюсе, а в maintain your минусе 12th это energy on the состояние жертвы. positive side. То есть это As тот soon as человек, it который turns все время negative, you will отдает, find yourself a себе не victim, умеет говорить a нет, person нет, who is отказывается, constantly так giving далее, back, так далее. И but unable to быстро say от no этого or устает. refuse others, Разочаровываются в жизни, and разочаровываются в tires людях, oneself out. That would ну и soon со make you всеми really tired вытекающими and отсюда disappointed in последствиями. life, Я and так думаю, people что would вы and достигли relevant совершенства consequences would follow. в Apparently, этом you have reached своем perfection деле, in what you do отдавая людям through то, giving что people вы the fruits of делаете, your work, энергия and служения, you carry the energy миссионерства of некого. service, even certain Вот то, чем вы missionary service. занимаетесь.
that is what you do. Единичка ваш месяц рождения – это ваш Number one, ангел-хранитель. in your Ваша date of через эту birth энергию stands у for вас происходит your связь с guardian небом, angel, meaning осуществляется. that through То this есть energy по you этой connect энергии to вам heaven. дается You поток connect to the energy flow которому that каждый из нас nourishes you подключен from при your very рождении. birth. И если единичка в And позитиве, if your то first energy is она говорит о том, positive, that что means that you are a вы so-called человек, pioneer who moves первопроходец, что forward and называется, constantly learns который something стремится new, вперед, enjoys this который new познает все knowledge время and что-то cares новое, about it, generates ему это ideas like a интересно, fountain, его это and волнует, ему это inspires other нравится, people with one's генерирует ideas. какие-то идеи, может фонтанировать And you don't идеями, have to have followers, вдохновлять but you are a людей leader by других. nature. Ему не Though, обязательно, так сказать, if не your one is принципиально negative, вести за well, собой людей, чтобы там see, за ним with a обязательно plus, шли, I но mean, он with по a натуре positive своих лидер. energy, В минусе you are a эта person who единичка, is она very может bright быть, and extraordinary and как сказать, skillful то and есть это capable человек, of many который things, яркий, having очень a great неординарный, ability способный, to manifest возможностей у него много, thoughts into умеет reality очень as well много, as очень magical большая abilities. материализующая сила Nevertheless, мысли у этого as soon as человека. your first Магические energy способности turns тоже даны. negative, Когда единичка you уходит become в минус, selfish. этот человек становится Having realized эгоистичным, your в uniqueness смысле в том, что and the mentioned осознавая peculiarities, skills, свою and вот abilities, you begin уникальность, to lift your особенность, ego up возможности, and take способности, advantage of он other начинает people свое эго and нести use впереди your себя, abilities использовать for других людей, self-serving использовать purposes. в своих Even корыстных black целях magic свои might appear способности. under То есть such это вот та negative самая черная influence. магия может быть в минусе здесь. Вот. Извините, я перебью. А как понять? Excuse me for my interruption, but how would I understand if my energies are negative or positive? Mariana, each of us knows whether one's energy is positive or negative. This method is intuitive. So those people who have not developed an ability to listen to their inner voices, their intuition, will definitely find it hard to master the technique, as intuition is necessary to interpret the metrics. You have to be able to put all of this information together as a puzzle. Right. Though this is your own matrix, so if you are calculating a life matrix using your own date of birth, then who else would know you better than yourself? No one would. Knowing the interpretation of numbers, you are able to compare it with the events, with how your life develops, and how things are going. So right away you would see whether your energies are negative or positive. All of those who study this method are very well aware of the interpretations of all 22 energy codes. They know what negative and positive aspects of each energy mean. Now it's clear. So now we know the meaning of each date of date and month of birth. Are we going to do something about the year? Yes, we will talk about that later, but since it's not that important. But I can tell you that your comfort zone, and comfort zone is also shown in metrics, and you can calculate it. And I'm talking about the comfort zone of your soul when you feel at home. Right. There's a notion of self-center when you feel mentally comfortable, as if you came back home to rest, and everything is calm and beautiful around. So your comfort zone is represented by the tense energy, and the tense energy is the energy of the flow. Nowadays, people tend to use phrases like go with the flow, follow the flow, fateful flow, but far not everyone knows what this means. What does it mean to live in the flow, to follow it, especially more that if there is a fateful flow? How do you find it? Because first you have to find it and figure it out if it's your flow at all. For your tense energy to be always positive, you need to follow 5 positive 10 rules. Firstly, a person should be able to trust others. Then open up to them and relax. Cease resisting and be truly intuitive. These are the 5 necessary conditions. 5 factors influences this very flow and play an essential role. If you miss one of them, it becomes hard to follow your flow. And this is a metaphor, as when I speak about the flow, I mean the environment where you advance quickly while only making a couple of strokes. Since you're going with the flow, that stream actually carries you forward.
Basically, you merely make any efforts, but the result is enormous. Everything is magically happening. Those who have negative tense energy move against the flow. That is, they're making one stroke after another, making countless efforts, but nothing comes out of it. In general, people with tense energy are quite lucky. They're the fortunate souls. Good Lord, I've got a perfect date of birth. You told such a beautiful story about me, but the truth is I really learn a lot about myself, as I'm really a creative person. That's true. And my whole life I have been working on music, translations, texts, and languages, and I'm a humanities-minded person. Translation is actually considered to be a creative matter. And now I'm using creative approach with my clients. Exactly so, and you have enough energy to do what you do as you are given relevant powers. Your voice chakra is represented by the 11th energy, which means that you have been given an enormous potential for self-expression, creative self-fulfillment. When you do something you really love, then your energy is inexhaustible, and your energy is aimed at activity, leading, so to say, to the spiritual freedom of people, freedom with no restrictions. That is, if you tell others that everything is possible, just get rid of the restrictions, erase the boundaries. All the limitations exist only in your mind. Free yourself from it, and that is the direction you should work in. And your heart chakra carries the 21st energy, which means that you are a peacemaker. You are a child of the world. What does that mean? That means that in any corner of the planet you feel at home. You are a polyglot, and you have language skills and great communication skills, so you would feel comfortable abroad. And as for you, there are no borders between the countries. Your heart belongs to the whole world. And that heart is so wise, so clever, that it was meant to transfer the knowledge, to share it. You receive a lot of knowledge, and you enjoy studying. That is right. Yeah, and that is your task from previous lives. So you need to learn and study, but not just study. You also have to give that knowledge back to others. That is the purpose brought from the previous lives. You know, actually what you have said about the flow, I must say, it's really one of my strengths. As soon as I start teaching a webinar or a session, I can feel some sort of a wave rising in me, and it carries me on. So some images and metaphors appear in my mind, comparisons and long forgotten old memories, and all of these appear absolutely naturally in my mind and are interwoven in my lecture. So it seems like I'm improvising. Nevertheless, I feel as if I knew all of this in advance, and that's the very first time I sensed it. I sensed the state of going with the flow. I told myself, good Lord, how great this is, how comfortable I feel, and truly I am full of energy right after my speeches, because I get this energy feedback from my audience. And that is the energy why I love working face to face. I'm told all the time that this is not a right approach, that I wouldn't earn much working like that, and I should organize mass trainings and sessions, but I really don't like any of this. You said I'm a leader, but I don't think I'm a very bright and a cool leader. I'd rather say I'm a leader of a tiny group where people trust me and where I trust them, and that we're fully open to one another. And that is exactly what I love doing. How does all of this relate to perfecting your destiny? Would I be able to find what to improve in my own future or present? Definitely you can make corrections. As I have mentioned before, you can calculate the progress by year in metrics. And the metrics itself is divided in age periods, a period being approximately a year and 3 months. So you can calculate the whole annual life program. As of right now, your program consists in learning and sharing knowledge.
and that is Программа represented такая, by the fifth сейчас energy вы in the present time. учитесь и отдаете знания, то есть у вас You study пятерочка and you give the knowledge идет back. в настоящем And in order to keep your времени, fifth да, energy то есть positive, обучение you should keep the following in самой mind. и передача знаний. When you're learning, Причем, you should accept чтобы all the пятерочка ваша existing немножко не knowledge, ушла в even минус, the one that you есть thought was еще impossible. такая That вещь, means что в позитиве это you я accept принимаю все everything знания, that которые comes your существуют, way, да, вот but на still you are позиции, selecting да, и это whatever is может быть, necessary for you. такое тоже может быть. That means То есть you я have to принимаю make все, your что own есть, choice, да, though ну, you are выбираю, not да, denying надо оно мне anything или оно мне не and надо. not insisting that you Делаю know все the равно свой absolute выбор. truth. Но ничего не отрицаю и не настаиваю, что я последняя инстанция. Человек широких взглядов. Да. So that means I'm an open-minded person. Exactly so. You should admit that everything is possible. The fifth energy turns negative when we have hardline attitude, and when we think that our knowledge is the truest one. Instead of sharing, offering knowledge to others and teaching them, we begin lecturing them to disciple. And this is a negative aspect of the fifth energy. Also, this energy deals with family traditions. If negative, it induces a person to hold on tight to the family. So it's really hard for that person to let others go, to part with someone and cease the relationship that has come to an end already. Such a person has certain concepts of how it's supposed to be within the family, or certain rules and principles, and about what is right and what is better for others. It's an I know what's best for you, so listen to me now person. In its positive aspect, the fifth energy is a very smart energy, since out of all 22 energies, the two smartest ones are the fifth and the ninth. So being clever is not enough. You should also be able to accept opinions that differ from yours. Share your knowledge, and then your fifth energy will stay positive. And your first energy works to the full extent as I can see it, and that illustrates your words about going with the flow and receiving information. I'm looking at your first energy that connects you to the supreme power and your flow. In a certain way, it's magic, energy of a miracle worker. So things happen so magically and easily through your first energy. That is why you feel the flow. And if you do everything with love, you get the sixth energy as the sum of those two, which means that communication is very important to you, as you can fulfill yourself this year only through communication, and this is a must. Очень любопытно. Вот я уже сказала в самом начале, да, что Very interesting. As I have mentioned before, it is the first time we're seeing each other, but you have just compiled my psychological portrait, or I would even say my energy portrait. Хорошо. Okay, so you can use this method for yourself, but is it possible to use these calculations for the family or business to become more successful, or even make corrections to your business destiny? Mariana, the thing is that this method is universal. Apart from its uniqueness, it is truly universal. Firstly, it does not contradict religious beliefs, as people, especially religious people, often ask me at seminars and courses, and I'm not talking about the believers. I'm talking about the religious people. Whether this method contradicts the religion, the answer is not. It does not. It easily fits any teaching and confession and does not oppose to anything. Moreover, any practices and techniques aimed at transformation easily fit into it. This world offers its own ways of transformation and healing and improvement, so you can use any of those. With this method, you calculate the metrics, you find the reason, and then you work on that reasoning any way you like and accept, changing it, adding to it, releasing, etc. The result of this activity is directed exactly at that point, the cause you're working on, so all the decisions are made entirely and personally by you alone.
помимо, как вы сказали, помимо своей And собственной how матрицы, you have естественно, mentioned любой before, человек может рассчитать apart from матрицу your own для любого metrics, any человека. Вот person can таким calculate образом, anyone's когда metrics. мы рассматриваем Thus, we're отношения, да, мы calculating можем рассчитать relationship metrics, совместимость с for любым instance. абсолютно We're able to человеком, с calculate the любым. То есть составляем compatibility свою with матрицу, absolutely any рассчитываем person. We матрицу compile другого our own человека, metrics, с которым хотим and then that посмотреть of another совместимость, person whose compatibility with us и we want to получаем see. третью матрицу We make the third совместимости, metrics результат, by combining the накладываем одну на previous другую, two through складываем adding their соответствующие values, and that значения is how и we получаем calculate третий the результат. И по compatibility этому третьему metrics, результату мы and then смотрим, we на assess каких энергиях which of мы our energies взаимодействуем. interact. Почему я говорю, что там And нет that is why I said that there are no incompatible people, as there are несовместимых людей. energies. Always energies Только contained потому, что in есть people that энергии, на interact with one которых another. люди взаимодействуют So друг с the другом. И harmony гармония в within отношениях, relationships она зависит, конечно, от depend on a обоюдного mutual желания проживать эти desire to энергии leave в the positive позитиве. aspects of Вот these если хотите energies. сделать гармоничными свои If you want to отношения, make your посмотрите, на relationship каких well энергиях вы balanced, взаимодействуете, look какие which коды там energies стоят у вас, connect to you and и which numeric проживайте codes are эти there. энергии в позитиве. And И keep все your будет energies окей. Если вы positive, хотите разорвать and then отношения, everything will закончить be just отношения, fine. достаточно эти энергии If you перевести в want минус, to и own все the произойдет само relationship, it is собой. sufficient just to То turn есть вот those таким вот energies образом мы negative, можем and совершенно things will осознанно happen выстраивать will happen on отношения, its окружать own. себя комфортными людьми, And that is how we совершенно can knowingly build сознательно. the А relationships для бизнеса and чем surround ценная ourselves with информация relevant people. для This людей, которые, information is например, valuable in начинают свой terms of бизнес или business as у well, которых уже as есть, да, both вы those who are just можете starting their рассчитать ventures матрицы and those who already людей, own a которые в business вашей команде are есть. able to Или calculate набирать себе matrices of команду the для team ведения members бизнеса, or compose a business или team. посмотреть, Or рассчитать after матрицы людей, calculating которые the у вас есть в data of команде, current и members, скорректировать каким-то correct their образом functionality in a их certain way, функционал, thanks to например, да? knowing already all the necessary Зная уже о information человеке about the все, что person. нужно знать. То есть вы So a можете, знаете, person вот would смотрите, be an как open книга book to открыта, you, человек перед вами and when you открытая start книга, вы reading it, начинаете его you читать, begin to понимать, understand why почему это things все с ним happen происходит, почему the он way так they к вам do, относится. or А why that если person treats you a совместимость с этим certain человеком way. посчитаете, And то все if you поймете, count почему the у вас такие отношения compatibility, you will складываются и understand что нужно why сделать, and если how хотите your их улучшить. relationship with the person Вот. develops a Ну, certain way, по-моему, вот то, что вы сейчас and what you can do рассказали, to это improve it. просто, ну, Well, I think грандиозный подарок that всем all моим that you have said слушательницам right и now is simply an подписчицам, amazing потому gift to что all of my listeners and одна из основных subscribers. причин, One of the main почему не reasons складывается личная why we жизнь, fail at personal из-за life того, is that что we просто don't не понимаешь, understand этот whether a человек certain подходит person или не suits подходит. us or not. Элементарно, вот то, что вы сказали That о is exactly what совместимости, you mentioned это очень about the любопытно. Я compatibility, and I find this проверяю is very interesting. совместимость по базовым потребностям Personally, людей. I check Да? the То есть, что ты compatibility хочешь, through чтоб the тебе basic давали needs и of a что ты готов person. сам That is отдавать. what you're ready to Там тоже give очень and много, в what you принципе, want to be достаточно given. простая That is a very методика, но simple очень много method, разных but it has нюансов. Я plenty of уверена, что у вас different тоже очень nuances. много этих нюансов, And I'm без sure знания that you also которых have прийти loads к of those нормальному details, результату и and к it is правильной impossible to корректировке obtain своей an судьбы, adequate наверное, result невозможно. and make right Поэтому corrections я, to your наверное, destiny without адресую knowing those моих details. That is why, подписчиц first of all, заинтересоваться I would этим, invite all во-первых. of my Пусть хотя бы subscribers to learn about this при method so первом they can at least приближении get a узнают, general что это idea такое, of в what чем it это is. едят. Though Но мне I очень really like понравилось the name of название your вашего webinar, вебинара «Мужчины и Men and женщины. Women, Гарантия Guarantee of вашего your счастья и happiness and процветания». well-being. То So есть, зная вот technically, эти, knowing this method, knowing how to calculate the приемы, metrics, вот you can guarantee рассчитывание этих yourself матриц, well-being and можно happiness. гарантированно обеспечить себе процветание и счастье. Это Совершенно просто, верно. по-моему, потрясающе. That is Совершенно right. верно, I Мариан. think this is Дело в том, incredible. что мало Right, того, you can что scratch поверхностно, the да, там surface узнать, на каких and энергиях figure out which of your energies совместимости interact with those of your с partner этим человеком, с партнером and каким-то how мы compatible взаимодействуем your как личности, personalities да, are, Да. на этом but you уровне. can go even Можно еще deeper глубже and find пойти. out Можно посмотреть, which какой guardian angel ангел-хранитель guided нас свел you с этим two to человеком, find и one что он хочет another, от нас, что нам and говорит, what какие is the задачи мы должны purpose of выполнить в your паре. Это relationship раз. and which Во-вторых, tasks зону you are meant комфорта to можно perform посмотреть. То есть together. там та энергия, You can которая в also зоне define the комфорта в mutual соответствии comfort zone. находится, она There's нам говорит о energy том, что если contained мы in the вдвоем mutual ее comfort проживаем в zone, позитиве, то мы and друг if we друга maintain начинаем its заряжать. То positivity, есть that's how we begin to change one напитывать another and энергетически. nourish one А another with если мы energy. проживаем в минусе, But то, if we естественно, мы slide друг onto друга its negative истощаем, side, и рано или then we поздно begin эти to отношения все exhaust one равно another, and закончатся. sooner or later, Дальше this relationship у will нас там end. есть расчет по чакрам, то есть какого Then you качества can энергии calculate находится в with каждой чакре. energies are there in И each of
of your chakras. If you have a compatibility matrix, you can figure out the mutual energies within chakras. For instance, in the second chakra responsible for sexual energy, so you would be able to improve things even on that level.
Так, Наталья, остановитесь и не Natalia, рассказывайте you все should stop. секреты. Otherwise, you will Потому что spill all я, the вот beans. знаете, всю жизнь Personally, у меня I in my whole такое life couldn't стойкое stand anything неприятие related to всего, что связано mathematics с and математикой и с calculations, арифметикой, с and I расчетами. always stated Я with так очень pride гордо that себя I'm всегда a заявляла, что purely я стопроцентный humanities-minded гуманитарий. person. Но сейчас, But right now, пожалуй, I will be я very с happy to удовольствием subscribe to подпишусь на your ваш course курс, and even learn how изучу to эти calculate the матрицы metrics. и буду And I will корректировать be свою making судьбу, improvement in my life включая и using your ваши method методы. as well. И вот мне And сейчас now I хочется would want to спросить, ask if you want to give что anything вы to our хотели бы listeners so they could get дать, to вот know you подарить, better может быть, and нашим learn deeper слушательницам, about для того, чтобы what они you do лучше and узнали the вас, system you use, еще and глубже simply so поняли they вот could систему diagnose and вашей correct their работы destinies. и вот саму ту систему, которую вы предлагаете, и просто чтобы они научились диагностировать и корректировать свою судьбу. Ну, Мариан, для начала, конечно, я Okay, well, to begin with, I don't really invite anyone to actually study my courses, but I offer to women and girls to listen to meditations that I offer as a gift. There are 3 original meditations developed by the author of this method, and they're not that simple. These are healing meditations whose effectiveness has been proven by hundreds of people. And these meditations that Natalia and I offer as a gift are the most universal ones. Without those, none of transformation processes will go smoothly and efficiently. These are meditations of forgiveness, meditation of gratitude, and that is something you should begin with when you start any correction process in your life. That is the beginning, as without this, you would not be able to move forward, and you would keep stumbling over the same things, barriers, offenses, and principles brought from previous lives. And I have also added the 3rd meditation, which is really important. It is called aggression relief. It explains that what you might depend on, what people hold on to, what they're afraid to let go, and what it might lead to. All the meditations make everything clear. They contain healing verses, texts, and music. These elements have been carefully coined by people who are truly receptive of fine energies. And Natalia was given the verses through the channel thanks to her clairaudience. Firstly, the channel was opened, and then the method was revealed. So everything happened for a reason. The meditations are not short and last from 30 minutes to 1.5 hours, depending on the meditation. So I would recommend that you listen to it to become more aware of yourself and find answers to some of the questions that bother you. And that is what those meditations contain. Именно вот в этих медитациях там все есть. Ну, по-моему, это просто роскошный подарок. Я сама жду не I think дождусь, it's a когда можно gorgeous будет их present, скачать и and I can't послушать, wait to потому что download them and я очень listen. сильно люблю Since подобные I вещи. truly love И things не like that, сомневаюсь, что они I have no сильно doubts that продвинуты the меня и моих meditations will help слушательниц me and my тоже. listeners to advance in В understanding понимании myself себя и в and in каких-то, getting да, rid вот of all the действительно negative energy, освобождении от того as негатива, without которым мы, к forgiveness and сожалению, часто gratitude, очень we will пропитаны stay все. where we are without moving И forward. без прощения, без Exactly. благодарности, конечно, мы с места не сдвинемся. Ну что ж, значит так, вы нам рассказали you have told us конкретно about про the system you work in, систему demonstrated вашей работы. its Вы на моем functionality, примере using me показали, as an как это example, and действительно it proved to be конкретно truly работает. working. Вы And you дали gave нам us a замечательный wonderful gift, подарок. and now with И great я просто pleasure, с огромным or удовольствием, rather, with no вернее, pleasure сейчас at я all, тоже I'd с have to say огромным that our time неудовольствием is running должна out, говорить, что наше время уже and истекает. we need to wind Мы up. должны с вами завершать. I Я believe надеюсь, что this это is наша not не the last последняя time we're seeing встреча. each other. И We will посмотрим на see what отклики, kind of которые feedback our наши listeners женщины нам would send пришлют. us И and how посмотрим на interested they are. то, какова будет And I степень think the заинтересованности в interest этом. will Я be думаю, что это massive, будет since it's повальная incredible. заинтересованность. Я думаю, что это Everyone жутко wants to get интересно. an easy Всем and хочется simple получить system, какую-то легкую, простую allow, систему, to build как one's свою life жизнь and be выстраивать aware of в why зависимости certain от issues чего, appear почему происходят and how to какие-то resolve нелады, them, right? и как сделать так, чтобы их исправить, правда?
Поэтому я очень благодарна вам за то, что вы так подробно рассказали. I'm very thankful to you for such a detailed explanation, as well as for analysis of myself. И я думаю, что вы, наверное, ведь проводите какие-то индивидуальные сессии тоже, you teach some individual sessions as well, right? I mean, if the person is in need and wants to talk to you about some issue. Yes, Mariana, I offer consultations and different kinds of them, which vary in length. So if anyone needs anything, it will not be an issue. I'm sure that they will be interested. Я не сомневаюсь, что захотят. And what would you like to say to our listeners before you go? Вы знаете, Мариана, я You know, Mariana, I'm talking about this method to a wide range of people because I want to share this knowledge with as many people as possible. This knowledge is so simple, comprehensible, and important at the same time. Simplicity is the ultimate sophistication, you know, and this method represents this genius simplicity, as it is so easy, but it embraces everything and offers incredibly deep understanding. It is broad and has many layers, and as I have mentioned before, you can find here absolutely anything about a person and one's life and even past lives, about money, health, self-fulfillment, spirituality, tasks, and purpose. This method offers calculation of 4 levels of purpose. You can learn very interesting things about yourself. I will share this knowledge with great pleasure. And that's what I have been doing already for 5 years. And it will be my great pleasure to watch others become happy, joyful, light, see them turn into life, experience spiritual awakening. That is why everything that this method offers is very important, and I wish all the people who are listening to us now to learn about this technique and knowledge and become truly happy. Happiness is the most significant purpose that our souls are meant to fulfill in this world, and I wish you to be well, wealthy, and prosperous in all the spheres of your life. Благополучие и процветание во всех сферах жизни изобилия. Спасибо вам огромное за такие слова, такое напутствие. Thank you so much for these words and your wishes, and I'm always trying to get my listeners to learn about new and simple things that will help them to advance, moving them forward from where they have stuck. And it is obvious to me that your method works. Совершенно очевидно работает. Я благодарю Марианну вас. Thank you, Mariana, for a soulful interview and the chance to share about the method, and I will be happy to continue working together. С удовольствием. With pleasure. I think we can be useful for each other. Definitely. I think we might even come up with something together. We'll see. Maybe. I'll tell you goodbye for now. Take care. My dear listeners, I'll tell you goodbye as well. Until the next time. Take care, everyone.